Here we discuss singularities and different types of singularities. Singularities or poles are the points where the function is not analytic, or the points where the function ceases to be analytic. Ceases to be analytic means not analytic, stops to be analytic. So, a point where a function ceases to be analytic is called a singular point or pole. So, there are different types of singularities. One is isolated singularity. We have already discussed about this isolated singularity. So, the second one is removable singularity. And we have seen one example of removable singularity, and we have seen essential singularities, then singularities of order 1, order 2, etc. So we will discuss in details about the singularities. So first of all, we discuss an isolated singularity. A point z0 is an isolated singular point of the function f of z if f of z is not analytic at z equal to z0 but analytic at the neighboring point. So the function is not analytic at this particular point z0, but it is analytic at the points around z0. So this point z0 is an isolated singularity then. So for an isolated singular point, there are no nearby singular points in a circle of radius r greater than 0. So if we have an isolated singularity, we can construct a circle with a particular radius r such that this z0 is the only one singular point in it. So nearest singularity നോക്കുക, അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ റേഡിയസ് എടുത്താൽ we can construct a circle with only one singular point in it. So there are no nearby singularities in a circle of radius r which is greater than 0. Okay, so now a function which is analytic throughout the finite complex plane except for isolated poles is called a meromorphic function. So a function which is analytic in the finite part of the complex plane except for isolated singular points or isolated poles is called a meromorphic function. For example, ratios of polynomials, that is that is 1 over z square minus 1. So this function is not analytic at the points z equal to plus 1 and z equal to minus 1. So another examples are tan z, cot z, etc. Suppose tan z is sin z by cos z. So this function is not analytic when cos z is 0. അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം സൈനും കോസും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസിനാണ് 0 ആവുന്നത്. അപ്പോൾ കോസ് സെറ്റ് 0 ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം cos 90 pi by 2 n pi by 2 plus or minus n pi by 2. ഇപ്പോൾ finite number of singularities ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെല്ലാം വരുന്നത്. So such functions are called meromorphic functions. And we have also seen that in the case of isolated singularities, we can construct a circle with only one singular point in it. So suppose z0 is an isolated singularity, then we can construct a circle having radius r such that r is less than the distance to the nearest singularity. So there is only one singular point inside the circle r such that r is greater than 0. So we expand this in terms of Lorentz series. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിളും കൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ ഈ അനിലർ റീജിയനിൽ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് അതിന് ലോറൻസ് സീരീസ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് a0 plus a1 into z1 z minus z0
a plus a2 into z minus z0 whole square plus etc. So these are the analytic or regular part of the function, and we have a minus 1 divided by z minus z0 plus a minus 2 divided by z minus z0 whole square. So these are the singular or the principal part of the function. So if all the negative powers after the nth power are missing, then the function has a pole of order n. Suppose this function has terms up to a minus n, z minus z0 whole raised to n. All the negative powers after the nth power are missing, then we can say that it is a pole of order n at z equal to z0. For example, if f of z is equal to a0 plus a1 into z minus z0 plus a2 into z minus z0 whole square plus etc. plus a minus 1 divided by z minus z0 plus a minus 2 divided by z minus z0 whole square plus a minus 3 divided by z minus z0 whole cube. That and ഇവിടെ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത ടേംസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. So this is an example for a pole of order 3 at z equal to z0. And the pole of order 1 is called a simple pole, and for simple poles we don't have those two terms. Simple pole have only one negative power. So f of z is equal to a0 plus a1 into z minus z0 plus a2 into z minus z0 whole square plus etc. plus a minus 1 divided by z minus z0. So for a pole of order n, a minus n not equal to 0, but a minus of n plus 1 equal to 0, and all higher order coefficients are 0. That is, for a simple pole, a minus 1 not equal to 0, but higher order coefficients a minus 2, a minus 3, etc. are zeros. Okay. So if the order of the pole is infinity, then the singularity is called essential singularity. Okay, for example, so in that case, n is equal to infinity. Here we have all terms up to a minus infinity here. And for example, for the essential singularity is e to the power 1 over z. So this can be expanded as 1 plus 1 by z plus 1 over 2 factorial 1 by z square plus etc. up to infinity. So this is a pole of order infinity at z equal to 0. Now we discuss removable singularities. So removable singularities are the singularities which can be removed by the definition of limits. ഇപ്പോൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അതായത് ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല, ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവും ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സിനാണ് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. So suppose f of z has got a pole at z equal to a. Z equal to a ഒരു pole ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട്. Then limit z tends to a, f of z എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. So at this point the function blows up. For example 1 over z minus 5. So at z equal to 5, limit z tends to 5, this function goes up or blows up, or its value become infinity. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗുലാരിറ്റീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് അനാലിറ്റിക്, നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ, or the function blows up at the singularity. But a function whose points of singularity can be removed by the definition of limits are called removable singularities. For example, sin z by z at z equal to 0. So initially നമുക്ക് തോന്നാം 0 by 0 not defined. This is a singular point, but even though it is not defined, limit z tends to 0 sin z by z എന്ന് പറയുന്നത് equal to
1. നമുക്കറിയാം ലോപിതാൾസ് റൂൾ ഓർ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾസ് നമുക്ക് പറയും. അപ്പോൾ സൈൻ സെഡ് ബൈ സെഡ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം. ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് സെഡ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ 1. ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു 0. cos z by 1 that is equal to 1 by 1 1. So the singularity does not uh, exist by the application of limit here. But actual singularity is infinite, but removable singularity it can be removed by the definition of limits. So we can say that sin z by z is a removable singularity. So at z equal to 0. So defining f of z at z equal to a is equal to limit z tends to a f of z can remove the singularity, then that singularity is called a removable singularity. അപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1/z - 5 എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് z equal to 5 മാത്രമാണ് അതിന് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സിംഗുലാരിറ്റി വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ മോർ ദാൻ 1 ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റീസ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/sin 1/z. അപ്പോൾ ഈ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുന്നതാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin 1/z 0 ആവുന്നത്. sin 1/z equal to 0. അപ്പോൾ 1/z എന്ന് പറയുന്നത് 0 n pi പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് n pi ആയിരിക്കും. So z can be written as 1/n pi. Okay. അപ്പോൾ സ്മോളർ n വാല്യൂസിനെല്ലാം ഇത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഹൈ n വാല്യൂസ് 1000, 1001 അങ്ങനെ അടുത്തടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ക്ലോസർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സിംഗുലാരിറ്റി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. So for higher values of n, z points will become closer and closer as n increases, and the singularity is not at all isolated. So this is an isolated singularity for smaller values of n. Okay. Now we discuss what is an entire function. So these are functions which are analytic in the finite part of the complex plane. So that means these functions will not have any singularity in the finite part of the complex plane, but they have singularities in the infinite part if they are not constants. So in the Leibniz theorem we have seen that the functions which are analytic in the finite part plus infinite part are only constants. അപ്പോൾ എൻറ്റയർ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് പാർട്ടിൽ അനാലിറ്റിക് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് e⁻z, sin z, cos z. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരിക്കലും ഫൈനൈറ്റ് പാർട്ടിൽ സിംഗുലാരിറ്റീസ് വരുന്നില്ല. കാരണം e⁻z എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയും ബ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ z equal to infinity ആവുമ്പോൾ e⁻z blows up and it is not analytic. അതുപോലെ sin z equal to infinity ആവുമ്പോൾ not defined ആണ്. cos z at z equal to infinity is also not defined. Now we discuss the behavior of the function at infinity. The behavior of a function f of z as z goes to infinity is defined in terms of the behavior of f of 1 by t as t goes to 0. Okay. So the behavior of f of z as z goes to infinity can be defined in terms of the behavior of f of 1 over t as t goes to 0. For example, consider the function f of z equal to z. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ replace z by 1 over t and then t goes to 0. അപ്പോൾ f of 1 over t എന്ന് പറയുന്നത് z ന് പകരം 1 over t ആയിരിക്കും. So as t goes to 0 ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്നു. So f of z equal to z is not analytic at the infinite part of the complex plane.
അതുപോലെ e to the power z ഉം sin z ഉം cos z ഒന്നും ഇൻഫിനിറ്റ് പാർട്ടിൽ അനലിറ്റിക് അല്ല. We know that f of z equal to sin z equal to z minus z cube by 3 factorial plus z to the power 5 by 5 factorial plus etc. is analytic in the finite part of the complex plane. But to know the behavior of the function at infinity, we have to see the behavior of f of 1 over t at t goes to 0. So it is 1 over t minus 1 over t whole cube into 1 over 3 factorial plus etc. So we can see that this is an essential singularity at infinity. Sin z is not analytic in the infinite part of the